de la espada minish, que sella ese cofre que contiene fuerza. Tenebrosa es una espada sagrada. La leyenda cuenta que los minish se la regalaron a los hombres hace años. En los juegos del castillo de Zelda tiene el honor de tocarla. Nunca pensé que sería tan fácil. La espada minish y el cofre sellado se son limitados a los sabios de Hyrule. A mí el que seguro que lo que busco se encuentra dentro de este. Comprobarlo mejor a mí. Esto es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino. Me haré con el contenido del cofre. ¿Qué ocurre dentro de las llamas que tiene? Sé que la fuerza está en este mundo. Este es el primer lo que me va a pasar con clase. ¿Ya me desperté? Ah, bueno. Qué bien, al fin estás despierto. Tu abuelo es mío, está hablando con el rey de Hyrule.
por favor.
como dar con una pared. Link siempre es así. Desde aquí. Además, si no me canso. ¿Qué haces? Vamos, camina, venga. Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendes. Cuando esto ocurra, pulsa Select, te ayudaré en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucho la lata.